trabalhar. Hoje é sábado. Tô aqui subindo a colina. Bom dia, indo trabalhar. Hoje é sábado. Tô aqui subindo a colina. Mas pelo menos o dia tá lindo. E pra variar, quando eu tô trabalhando o clima tá ótimo. Mas quando eu tô em casa, tá chovendo. Mesmo um clima bom tá 2 graus. Mas já é um clima ótimo já deixa até animado pra ir trabalhar. Hoje nada vai me aborrecer no trabalho. Eu já mensurei pelo meu relógio que eu gasto em torno de 163 calorias para subir essa colina e ir andando até o trabalho. Na volta é mais fácil, porque a descida gasta menos. Aí eu contabilizo isso como meu aeróbico do dia. Aí só vou pra academia pra malhar mesmo. Terminei de subir a colina, mas ainda tem mais alguns degraus aqui até chegar ao topo mesmo.
Mais um dia aqui abrindo a loja e o dia tá lindo lá fora. Agora eu vou ver como tá a situação da toaster, dar os últimos ajustes nela, colocar os equipamentos dentro dela e ligar. Agora é hora de pôr os pães no proofer para ele crescer em torno de 1 hora e depois ir para o forno. Vou começar a fazer a salada do dia, cortando alguns tomates, depois cebola, pepino, pimentão, para preparar tudo para a bancada e uso de um dia a dia.
Hi, how are you? Lagi na po lang ako, please. Italian. Art Italian? Yeah. Wow, would you like an egg? Chicken chicken. Hi, how are you? Hey, can I get a little long Italian egg and cheese, please? Yeah. Or would you like an egg? Could I get meatballs and spicy cheese? By cheese, okay. What salad would you like? Yeah. Just that one. Lettuce. Is that okay? Yeah. Anything else? A Red onion? Yeah, you can choose whatever you want. Okay. Yeah. So red onion and Is this for here takeaway? from here. Here? Would you like something else? No. No? Maybe just a lot of water. Water? Yeah. Yes. Still water? Yeah. Anything else? Yeah. Okay. Perfect. Do you have Subway app by any No. chance? No? So 1090. Tapping, ready? So I give you the receipt. You can scan this QR code and download our app. Okay? Okay. Perfect. Thank you so much. Enjoy. Plain or spicy cheese? Plain cheese. Which cookie would you like? Chocolate chip. Chocolate chip. Small bit. Just one? Just one. Yeah. Can I hit for you, so? Any salad for you? One or two bits of tomato cut off and a small bit of soda. Sour. Okay. Is that okay? Is that okay? Yeah. Is that everything for you? That's it. So 950, tapping, ready? Would you like a receipt? No. Thank you so much, enjoy. The cookies in there. That, yeah.
Agora eu vou guardar tudo no expediente. My girl, thank you. Aí nós temos uma geladeira lá no fundo e um freezer. Aí esses produtos que a gente vai colocar de volta amanhã aqui, porque eles estão plenamente perfeitos e na validade. Nós colocamos na geladeira. Não seja essa pessoa inconveniente que vem segundos antes de fechar, tá? Não seja. Volto e agora eu vou ter que limpar tudo, fechar o caixa, contar quanto tem de dinheiro, o que mais, limpar as coisas que ainda faltam e pronto. É isso. Aí eu tenho que limpar aqui, tá tudo preparado para amanhã. E aqui fora também. Aqui é o expositor dos pães. E aí também deixo tudo limpo pro dia seguinte. Acha que é só fazer sanduíche? Não. Mais um fim de dia, gente. Obrigado por acompanhar. Espero que tenham gostado. Eu gravei conforme foi dando, porque o dia foi um pouquinho corrido, cheio de cliente. Amanhã estamos aqui de novo. Bye, see you later. Tô acabado, né? Gente, olha como que fica esse cabelo um dia depois de 8 horas depois de usar no boné. Meu Deus. Vou colocar as roupas todas de novo, né? Porque agora é enfrentar o frio e a chuva. Pra vir a gente coloca a roupa, depois tira pra começar a trabalhar e agora põe a roupa de novo. Chega em casa e tira de novo. Cadê o verão? Cadê o verão?